A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and we are seeing the second unit. And the second unit already we have seen the laws of photochemistry. And for today's class, we are going to see the problems based on photochemistry. And the other topic we are going to see for today's class is quantum yield and the three different cases in quantum yield. Okay, I'll start with the problem. So the first problem is calculate the energy in calories associated with 1 Einstein of light with wavelength 800 nanometer and 2000 Armstrong. I'll repeat the problem. So the problem is calculate the energy in calories associated with 1 Einstein of light with wavelength 800 nanometer and 2000 Armstrong. So we know the formula for Einstein, energy in Einstein is, it is nothing but E is equal to N into H nu. In yesterday's class we have seen. So E is equal to N into H nu, and we all of us know C is equal to nu lambda. So if we can substitute the value of nu as C by lambda. So if you take n is Avogadro's number, it's a constant value, H is Planck's constant, and C is velocity of light. We know all the three values, substitute the value. So n is 6.023, 10 to the power of 23, and Planck constant is 6.626, 10 to the power of minus 34, and velocity of light is 3 into 10 to the power of 8. And the value, the first part is given as 800 nanometer. We have to calculate the energy of wavelength 800 nanometers. 1 nanometer is equal to 10 to the power of minus 9 meters. So we have to substitute the value as 800 into 10 to the power of minus 9. So we get the final answer as 3.575 into 10 to the power of 4 calories per mole. So this is the answer for the first problem. You can cross check it. Okay. So I'll go with the second part. Second one is the energy. We have to calculate the same formula we have to use, but the thing is given as 2000 Armstrong. So the only difference between the first and the second one is first is given in nanometer, that is 10 to the power of minus 9 meter, and Armstrong is nothing but 10 to the power of minus 10 meter. 1 Armstrong is equal to 10 to the power of minus 10 meter. So substitute the value of n, substitute the value of H, and substitute the value of C divided by 2000 into 10 to the power of minus 10. You get the answer as 1.43 into 10 to the power of 5 calories per mole. So that is the energy for the second part, 2000 Armstrong. It is clear? So before starting the problem, by heart the formulas. So two formulas we have studied. One is based on Einstein. Another one is based on quantum of light. Energy in one quantum. Another one is 1 Einstein. Einstein, since it is given in Einstein, we are using the formula E is equal to N into epsilon, which is nothing but E is equal to NH nu, and nu is nothing but C by lambda, since C is equal to nu lambda. Velocity of light is equal to frequency into wavelength. So we have wavelength is given in this problem, so we can put the value for C by lambda. Okay. So I'll go with the next second problem. Second problem is calculate the energy in joules. First part is per quantum, B is per Einstein for radiation of wavelength 1000 Armstrong. So we have to calculate the value of energy in joules for both. For quantum we have to calculate, also for Einstein we have to calculate, and the wavelength is given as 1000 Armstrong. So first we can see the formula for energy in quantum. Quantum, the formula is epsilon is equal to H nu. H nu is nothing but H into C divided by lambda. Nu is C by lambda. So you put epsilon is equal to H C by lambda. So the value is 6.626, Planck's constant, 10 to the power of minus 34. Velocity of light is 3 into 10 to the power of 8. And wavelength it is given as 1000 Armstrong. So 1000 into 10 to the power of minus 10, and your answer is 1.988 10 to the power of minus 18 joule per mole. Joule per mole.
Okay, and the second part asked here is per Einstein we have to calculate. What we can do here is simply you multiply this value by Avogadro's number, because what's the correlation between quantum and Einstein is E is equal to h nu for quantum, and for Einstein is equal to E is equal to n into epsilon. So you have to simply multiply the value by Avogadro's number. So the answer has to be multiplied by 6.023 10 to the power of 23, and your answer is 1.196 10 to the power of 6 joule per mole. Is it okay? So we have seen two sorts of problem. One is based on quantum, another one is based on Einstein. So next topic for today's class we are going to see quantum yield. What I mean by quantum yield is, it's nothing but it's efficiency of a photochemical reaction. So உனக்கு வந்து உனக்கு குவாண்டம் ஈல்டுனா என்னென்னா, ஒரு ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்மோட பேர் தான் என்னென்னா குவாண்டம் ஈல்டு. இந்த குவாண்டம் ஈல்டை வந்து எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா, நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ரியாக்டிங் பெர் குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சார்ப்டு. I'll repeat. So how to define quantum yield is number of molecules reacting per quantum of light absorbed. So it's nothing but it's a ratio between two things. Now எவ்வளோ molecules react ஆகிருக்கு, எவ்வளோ quantum of light வந்து absorb ஆகிருக்கு. மேலே வந்து you have to put the thing is number of molecules reacting divided by number of quanta of light absorbed, and if you are writing in moles you have to write number of moles reacting in a given time divided by number of Einstein of light absorbed in the same time. If you are writing in molecules you have to use the term for light number of quanta of light, and if you are using the word moles, number of moles reacting means you have to use the term number of Einstein of light absorbed in the same time. So புரியும் நினைக்கிறேன். I'll repeat the thing. So குவாண்டம் ஈல்டுனா என்னம்மா, இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள டேர்ம் தான் என்னென்னா குவாண்டம் ஈல்டு. உனக்கு வந்து ஒரு மாலிகுல் ஒரு ஒன் குவாண்டம் ஆஃப் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் வந்து ரியாக்ட் ஆகிருக்குன்னா, ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் 5 இஸ் நத்திங் பட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ரெண்டு குவாண்டா ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ரெண்டு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா 2 டிவைட் பை 2 இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 1. இப்போ குவாண்டா ஆஃப் லைட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக, நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுறது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா the quanta of light will be quantum yield value will be less than 1. அல்லது கூடுதல் லைட்டை வந்து குறைவாக அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய மாலிகுல் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா quantum yield will be greater than 1. That cases we can see later. So are you able to understand? I'll repeat. So quantum yield is defined as the number of molecules reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in the same time. So this we call it as quantum yield. So now we can see the deviation of quantum yield. So according to Einstein, what he says is quantum yield should be always equal to 1. ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உனக்கு குவாண்டம் ஈல்டு எப்போவுமே எப்படி தான் வரணும்னு சொல்கிறாரு, 1 தான் வரணும்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா எவ்வளவு மாலிகுல்ஸ் எவ்வளவு லைட் அப்சர்வ் பண்ணுதோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வந்து நமக்கு ரியாக்ட் ஆகிருக்கணும். இப்போ 10 குவாண்டா ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் ஆகிருக்குன்னா 10 மாலிகுல் வந்து ரியாக்ட் ஆகணும். அப்போ தான் ஆன்சர் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. But in most of the cases the value will be greater than 1 or it will be less than 1. Can you understand me? So this is a deviation of quantum yield. Quantum yield ஏன் deviate ஆகுதுன்னு reason I'll say you later. So நார்மலாக ஐன்ஸ்டீனோட அப்சர்வேஷன் அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாருன்னா, குவாண்டம் ஈல்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வந்து யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா எவ்வளோ லைட் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா குவாண்டம் ஈல்டு வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு 1. பட் தேர் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஸோ. சில கேசஸில் அது ஈக்குவல் டு 1 வருது. பட் சில கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் 1, இன்னும் சில கேசஸில் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் 1 வந்து வருது. த மெயின் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் இஸ் செட் டு பி செகண்டரி தெர்மல் ரியாக்ஷன். ஏன் இப்படி வருதுன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் செகண்டரி தெர்மல் reaction. So you should know what is said to be
primary reaction and what is said to be secondary reaction. So உனக்கு அந்த deviation of quantum yield வந்து ஏன் வருதுன்னு reason சொல்லணும்னா what you have to say here is it's mainly because of the secondary reaction. Okay, so Bodenstein, another scientist, found that molecules are activated and each molecule observe one quantum of light. இதான் யாரோட போடன்ஸ்டீனோட அப்சர்வேஷன். அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணுனா ஒன் குவாண்டம் ஆஃப் லைட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது. அண்ட் திஸ் ப்ராசஸ் he called it as primary process. And the molecules thus activated undergo a series of thermal reaction without absorbing further absorption of light, and this we call it as secondary process. Can you understand? So primary process na enna each molecule absorbing one quantum of light will undergo a process called as primary process. Secondary process na enna the molecules அப்படி ஆக்டிவேட்டட் ஆன மாலிகுல் வந்து சீரியஸ் ஆஃப் தெர்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணுது. திருப்பி லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணாமல் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் வி கால் இட் செகண்டரி ரியாக்ஷன். ஸோ முதல்ல ஒரு மாலிகுல் ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னா அதோட பேர் வந்து ப்ரைமரி ரியாக்ஷன். சரியா? செகண்டரி ரியாக்ஷன் என்னன்னா அது ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாலிகுல் என்ன பண்ணுன்னா ஃபர்தராக தெர்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணும். நிறைய சீரியஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர்கோ பண்ணும். அண்ட் தட் வி கால் இட் இஸ் செகண்டரி reaction. And this secondary reaction will say you whether the quantum yield is found to be higher than 1 or less than 1 or it's equal to 1. So quantum yield is determined mainly by the nature of the secondary process. It's mainly because of the secondary process. Okay. So now we can see there are three cases ma. First one is phi is equal to 1 and second one is phi is found to be less than 1 and in third case phi is found to be greater than 1. Simply I'll say what it is, then I'll give the explanation for you. சரியா? So quantum yield வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா எப்போவுமே 1 தான் இருக்கணும். நான் ஒரு கொஸ்டின் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அது உனக்கு ஃபுல்லாக புரியணும். அப்போ yield என்ன? ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. நான் சொல்லி கொடுக்குறது அப்படியே உனக்கு புரியாமல் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுன்னா குவாண்டம் yield இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி லெஸ் தென் 1. நான் சொல்லி கொடுக்குறதோட ஜாஸ்தியாக உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டுனா இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி கிரேட்டர் தென் 1. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் குவாண்டம் yield. புரியுதா? ஸோ ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுச்சுன்னா குவாண்டம் yield வில் பி ஈக்குவல் டு 1. ஒரே ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஒன்றை விட ஜாஸ்தியான மாலிகுல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணுதுன்னா தட் வி கால் இட் இஸ் குவாண்டம் yield இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி கிரேட்டர் தென் 1. ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் கூட முழுசாக ரியாக்ட் பண்ணாமல் பாதியோ காலோ ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா தட் வி கால் இட் இஸ் குவாண்டம் yield இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி லெஸ் தென் 1. You can see the reasons behind. Okay, so first I'll go with the case 1. So the case 1 is reaction with quantum yield equal to 1. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா when the activated molecules instantaneously decompose to give you product without entering into secondary reaction. இது என்ன பண்ணால் செகண்டரி ரியாக்ஷனே அண்டர்கோ பண்ணாது. ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி உனக்கு வந்து ஒரு மாலிகுல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸு chlorine plus oxygen gives chlorine peroxide பார்த்தீங்கன்னா 5 is equal to 1. Hydrogen plus oxygen gives you hydrogen peroxide 5 is equal to 1. Then hydrogen sulfide gives you hydrogen gas plus sulfur. Here also 5 is equal to 1. And this hexane plus bromine gives bromohexane plus hydrogen bromide 5 is equal to 1. ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணுது. செகண்டரி ப்ராசஸ் இது வந்து அண்டர்கோ பண்ணலை. ஸோ அதனால 5 வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ குவாண்டம் இஸ் given by the symbol 5. Okay, so I'll go with the second case. What's the second case here? Phi is found to be less than 1. Phi is found to be less than 1. இது எதனால் வருதுனாமா, in this type of reaction the activated molecule gets deactivated to certain extent by collision in the secondary process. So that is the active species of the primary process re-enter back into the reactant molecules in the secondary process and the quantum yield of the reaction is less than 1. என்ன நடக்கும்? உனக்கு ஆக்சுவலாக
இந்த ரியாக்ஷன் வச்சு சொல்கிறேன். ஸோ அமோனியா வந்து உனக்கு நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் கொடுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ப்ரைமரி ப்ராசஸில். இது செகண்டரிக்கு போகாமலே என்ன பண்ணிவிடுனா பேக் அகெயின் இட் அண்டர்கோஸ் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் டு கிவ் யூ அமோனியா இன் தி செகண்டரி ப்ராசஸ். புரியுதா? ஸோ ப்ரைமரி ப்ராசஸில் உனக்கு கொடுத்துரும். திருப்பி இந்த மாலிகுல்ஸ் இடிக்கிறதுனால பிகாஸ் ஆஃப் கொலிஷன் இது என்ன பண்ணுன்னா இட் ஒன்ஸ் அகெயின் கிவ்ஸ் யூ அமோனியா. ஸோ உனக்கு ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல என்ன ஆயிடும்னா ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணும், பட் ஃபுல்லாக அந்த மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக முடிக்காது. அந்த ப்ராடக்டை கொடுக்கும் முன்னாடியே கொஞ்சம் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா செகண்டரியில் அங்கே என்ன நடக்கும்னா கொலிஷன் ஒன்றோட ஒன்று இடிக்கும்போது திருப்பி அதை கம்பைன் பண்ணி இட் ஒன்ஸ் அகெயின் கிவ்ஸ் யூ ammonia. So if you see the yield of this quantum yield of these reaction, it is found to be less than 1. So புரியுதா? So quantum yield ஏன் less than 1 வருதுன்னா secondary reactionல வந்து the products gets deactivated. அந்த ஆக்டிவேட்டட் மாலிகுல் என்ன ஆயிரும்னா டீஆக்டிவேட் ஆகி இட்ஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் கொலிஷன் ஒன்னோட ஒன்று இடிக்கிறதுனால என்ன ஆயிரும்னா இட் பிகம்ஸ் டீஆக்டிவேட்டட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் பேக் தி ரியாக்டன்ட். ஸோ ரியாக்டன்டே திருப்பி தந்துடும். சரியா? ஸோ இப்படி தர்றதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர் இஸ் த 5 வேல்யூ வில் பி லெஸ் தென் 1. ஆக்சுவலி அது ஈக்குவல் டு 1 வராது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அமோனியா கிவ்ஸ் நைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் 0.2, hydrogen plus bromine gives hydrogen bromide, it's 0.01, and acetic acid gives methane plus carbon dioxide, it is 0.5, and methyl acetate gives methane plus and here the quantum yield is found to be 0.3. Is it okay? So this is something about the 5 value is found to be less than 1. Is it okay? So are you able to understand me? I'll repeat this point once again. So first reaction நம்ம பார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா ஏன் யூனிட்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி அது ஒரு மாலிகுல் ரியாக்ட் பண்ணிச்சு, செகண்டரி ப்ராசஸ்க்கு அண்டர்கோ பண்ணவே இல்லை. Is it okay? So 5 value is equal to 1. இங்கே பார்த்தா secondary process undergo பண்ணுது, பட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும், the activated molecules gets deactivated. It's only because of secondary processல because of collision. ஒருத்தரோட ஒன்று மோதும் போது collision நடக்கும்போது deactivate பண்ணி it gives back the reactant. So 5 value will be less than 1. And the last case for today's class, 5 value is found to be greater than 1. சரியா? 5 values found to be greater than 1. இதில் என்ன நடக்கும்னாமா அந்த ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் முதல்ல வந்து ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இட் வில் பி ஃபார்மிங், and this free radicals will undergo further reaction to give you product. So this is the main reason for 5 is equal to greater than 1. So I'll explain. So these are photochemical reactions in which the activated molecules produce free radicals in the primary process, and these free radicals then start the subsequent secondary reaction with other molecules without use of light. As a result, every quantum of radiation absorbed more than one molecule enter into the process. So thus quantum yield of the reaction is found to be greater than யூனிட்டி. புரிஞ்சா என்ன சொன்னேன்னு? I'll explain it once again. ஸோ குவாண்டம் ஈல்டு உனக்கு கிரேட்டர் தென் யூனிட்டி ஏன் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி ப்ராசஸில் உனக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்ல, அது ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து எதுவாக இருக்கும்னா ரேடிக்கலாக இருக்கும், ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக இருக்கும். ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஹைலி ரியாக்டிவ். ஸோ அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுன்னா ஃபர்தராக உனக்கு லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது. ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுன்னா ஃபர்தராக ரியாக்ஷனை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். செகண்டரி ப்ராசஸில் இன்னொரு மாலிகுலை போயிடுச்சு, இன்னும் திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், திருப்பி அப்படி கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். So because the process is found to be continuous, what happens here is only one quantum of light will be absorbed, but many molecules will be continuously reacting in the secondary process without absorption of light. So what happens here is 5 value will be equal to greater than 1. Okay, so for example, oxygen gives ozone, it is 2, then hydrogen iodide gives you hydrogen plus iodine, it is also 2. The nitrogen dioxide gives you nitric oxide plus oxygen, it is also 5 is equal to 2. Then hydrogen chloride gives you hydrogen chloride plus oxygen, here 5 is equal to 4. Okay, and the last one, there are certain exception case for this one.
a series of secondary process will take place. In some cases are there. இதில் பார்த்தீங்கன்னா the series of secondary process involves several thousands of molecules may take place. It leads to chain reaction with high quantum yield. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ உனக்கு தேர்ட் கேஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஃபர்தராக லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி நடக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், நிறைய மாலிகுல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ 5 வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தென் 1. சரியா? இன்னும் ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருக்குது. அதில் என்னென்னா உனக்கு ஒரே ஒரு குவாண்டம் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பான்டேனியஸாக செயின் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆட்டம் பாம், நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மாதிரி ஒருக்க நம்ம இனிஷியேட் பண்ணி விட்டால் போதும், செகண்டரி ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்னா உனக்கு வந்து செயின் ரியாக்ஷன் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ். ஸோ இஃப் யூ டேக் த 5 வேல்யூ இட் வில் பி in the powers of 1000, 2000, lakhs, it goes on. Okay, so the main reason behind this chain reaction will be taking place in the secondary process. So if you take the 5 value here, it will be 1000 or lakh or 10 lakh or crores, it will be going on. Quantum yield will be very, very high because the light observed is said to be only one quantum, but if you see the number of molecules reacted, it goes on. Is it okay? So example for this is carbon monoxide plus chlorine gives phosgene gas. Here 5 is equal to 10 to the power of 3. And hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. And here the value is in between 10 to the power of 4 to 10 to the power of 6. Is it okay? So this is something about the special case of quantum yield. So we can have a short recap of the thing what you have seen for today's class. So I have taught you the problems based on Einstein as well as quantum, energy based problems based on Einstein as well as quantum. Then we have seen what is said to be quantum yield and the 3 cases below this quantum yield. One is phi is equal to 1, that is unity. Second case is phi is found to be less than 1, and third case it is phi is found to be greater than 1. So I think you are able to understand the class. Thank you for listening. Thank you, ma. Continue studying.